Learn physics at home. Hello and welcome you all to my YouTube channel. I started this channel based on CBSE or state physics syllabus for classes 11 and 12. I hope this video would be really helpful for you and make your studies easy. Now let's start our journey through physics. Chapter 1, Electric Charges and Fields. So let us see. In this chapter, we are going to see electric charge, properties of electric charge, Coulomb's law, electric dipole, electric field, electric flux, Gauss's law and its applications. And the first thing what we are going to see is electric charge. What is electric charge? എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ്? വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ്? To study more about this electric charge, let us see one simple experiment that you studied earlier in your lower classes. You remember that experiment? That is plastic comb and paper experiment. You are rubbing the plastic comb on your hair and then you are bringing that comb near to some pieces of paper. After rubbing the comb with hair and bringing that rubbed plastic comb near to some pieces of paper, then we can see that the paper pieces are attracted to the comb. Okay, so let's find out the reason why the paper pieces are attracted to the comb after we rubbed the plastic comb with our hair. Okay, we know that everything in this universe is made up of matter. എല്ലാ വസ്തുവും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാറ്റർ കൊണ്ടാണ്. മാറ്ററോ ആറ്റംസോ ഉണ്ട്. ഇനി ആറ്റംസ് പ്രോട്ടോൺസ്, ന്യൂട്രോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാം. ആറ്റംസ് ആർ സ്ഫെറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ്. ആറ്റത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ്. ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ആറ്റത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ന്യൂക്ലിയസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിങ് അറൗണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ്. ദ ചാർജ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. അതേപോലെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്. ഓൾസോ വി നോ ദാറ്റ് ആൻ ആറ്റം ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ. In an atom, the number of positive charges is equal to the number of negative charges. So, during rubbing, what happens is that the electrons flow from one object to another object. And the object that loses electrons becomes positively charged and that which gains electrons becomes negatively charged. അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു പോസിറ്റീവ് ചാർജോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജോ ആയിട്ട് മാറും. ഇലക്ട്രോൺസ് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആവും. ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ബോഡിക്ക് നഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആവും. അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഹൗ എ ബോഡി ഗെറ്റ്സ് ചാർജ്ഡ്? This is because of the transfer of electrons or the flow of electrons from one object to another object. When we rub the plastic comb with hair, the body which loses electrons becomes positively charged and which gains electrons becomes negatively charged. Now we understand that both the plastic comb and the hair gets charged. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പിനും ഹെയറിനും ചാർജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ ഏതിനാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയത്, ഏതിനാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടിയത് എന്നറിയാൻ നമുക്കൊരു മാർഗമുണ്ട്. അതാണ് ട്രൈബോഇലക്ട്രിക് സീരീസ്. It is a list of materials that ranks materials according to their tendency to gain or lose electrons. Here in this series you can see a list of materials that ranks according to their tendency to get positively charged or negatively charged.
You can also see a double-headed arrow, and also on the top it is written tendency to get positively charged, and on the bottom it is written tendency to get negatively charged. This means that materials that are on the top, they have a tendency to get positively charged. Similarly, the materials that are on the bottom, they have a tendency to get negatively charged. മുകളിൽ കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആവാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് കൂടുതൽ. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആവാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് കൂടുതൽ. Now let us take an example. Consider two objects from this series. Now consider glass and wool, and look at the position of glass and wool in this series. You can see that glass is on the top and wool comes down. Glass in the position മേലെയാണ് വൂളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. So which one will acquire positive charge? Glass will acquire positive charge as it is on the top when compared with the wool, and the wool acquires the negative charge. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് എടുക്കാം. Human hair and plastic comb. We rubbed plastic comb with human hair. So see the position of human hair and plastic comb. Here you can see that human hair comes first when we compared with the plastic comb. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈ ലിസ്റ്റിൽ താഴെയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. യു ക്യാൻ സി PVC ഒക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ളതാണ്. സോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ താഴെയാണ്, ഹ്യൂമൻ ഹെയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ മുകളിലാണ്. സോ ഹ്യൂമൻ ഹെയർ ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഗെറ്റ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് and the plastic has a tendency to get negatively charged. So when we comb our hair, plastic comb becomes negatively charged and human hair becomes positively charged. This is how a body becomes positively charged body or a negatively charged body. ഒരു വസ്തു എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആവുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി. Now we are bringing this negatively charged plastic comb near to some pieces of paper. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പാണ് പേപ്പർ പീസസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലുന്നത്. So what will happen? The paper pieces are also made up of atoms, consists of positive charges and negative charges. So we are bringing this negatively charged plastic comb near to the paper pieces. So the negative charges and positive charges inside the paper pieces also gets separated. As we are bringing this negatively charged plastic comb near to the bits of paper, the positive charges on the paper comes to the surface of the paper. Thus negatively charged plastic comb and positive charges on the paper pieces gets attracted. This is how the paper pieces gets attracted to the plastic comb. Now what we are going to see, the fundamental law of charges, that is like charges repel each other and unlike charges attract each other. Like charges means similar charges, same charges, that is positive or negative. Unlike charges means opposite charges, that is one positive charge and one negative charge. So when we are bringing this negatively charged plastic comb near to the uncharged paper pieces, they attracted each other. This means that because of some property of the plastic comb, there exists an attractive force between the plastic comb and the paper pieces. Where this property comes? From within the material. So now we can define electric charge. It is the property of the matter which gives rise electric force between various objects. So that is electric charge. So what is electric charge? It is the intrinsic property of matter that causes it to experience a force between various objects. There are mainly two kinds of charges, positive charge and negative charge. When we rub the plastic comb and the hair, the comb acquires negative charge. This charge resides on the surface of the comb itself.
That means if some charge is put on the insulator, it stays at the same place, and these charges are at rest. Here in this chapter we are studying about such charges at rest and is called electrostatics. So electrostatics is the study of electric charges at rest. Thank you.